Well, you're watching CVR News English with me, Havila Kuttapalli. Well, before moving ahead, let's have a quick look at the headlines first. No hearing in defamation case against Rahul Gandhi in UP court due to lawyers' workshop. Tharoor backs leading MP delegation, refers to party leadership despite Congress opposition. Andhra Pradesh Chief Minister and Chandrababu Naidu addresses a gathering at Swachh Andhra program in Kattur district. Shivraj Singh Chauhan and Himanta Biswa Sarma attend Grih Pravesh launch at Lakshmi Mistri program. A Southern OIC MP, Shah scum over marks on Bilal Qureshi, demands his arrest. Well, moving into the details, Congress MP Shashi Tharoor stated that the party is fully entitled to its opinion regarding the nomination for delegations being sent abroad to explain India's stance on terrorism. He also remarked that as it is government delegation, the government had its own perspective on who would be appropriate for the task. Tharoor added that he was unaware of any further communication between the government and his party on the matter. He also mentioned that he was invited to participate both in his capacity as chairman of a parliamentary standing committee relevant to the issue and because of his long-standing experience in international affairs, which he believed could serve the nation in such circumstances. How do you see this? As I've said, the party is completely entitled to its opinion. Clearly, this being a government delegation, the government had its own opinion as to who they felt appropriate. And I'm very, I must say, unaware of any further contacts between the government and my party. And I think you should ask those concerned. As far as I'm concerned, I was asked, both in my capacity as a chairman of a parliamentary standing committee dealing with these issues, but also because very kindly the minister talked about my personal experience over the years in international affairs and the need for that experience and such knowledge as I may, such talents as I may possess, to be put to the service of the nation at this time. And I found that an absolutely essential, what can I say, answer to give, that certainly when the nation needs my services, I am available, and I'm available for my country. To my mind, this has nothing to do with party politics. It's all to do with what our country has been through in recent times and the need for us to present a united front. As I recall, and I may be wrong because I was neither in India nor in Indian politics at that time, a similar set of delegations were sent by Prime Minister Manmohan Singh to various regions of the world after the 2008 terror attacks. So this is not unprecedented, and it is certainly something which, to my mind, is a good reflection of national unity at a time when unity is important. As you said, you see this as an Union Minister Shivraj Singh Chauhan and Assam Chief Minister Himanta Biswa Sarma participate in the Grih Pravesh ceremony of houses built under the Pradhan Mantri Awas Yojana Gramin. On the occasion, they also launched the Lakshmi Ministriya program aimed at empowering women by training them in masonry and construction skills. अनावरण करें। धन्यवाद महोदय। এতিয়া মঞ্চত আনুষ্ঠানিকভাৱে তিনিগৰাকী মহিলাক সুৰক্ষা টোপোলা প্ৰদান কৰা হ'ব যিসকলে কৰে
প্ৰথমে মই কমলপুৰৰ শ্ৰীমতী তিলু দেৱীক আগবাঢ়ি আহিবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ। ধন্যবাদ। এইবাৰ মই শুৱালকুছিৰ শ্ৰীমতী কবিতা ঋষিক আগবাঢ়ি আহিবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ। ধন্যবাদ। এইবাৰ বেজেৰাৰ শ্ৰীমতী চন্দ্ৰমা নাথক আগবাঢ়ি আহিবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ। धन्यवाद महोदय। अनावरण करें। Well, AIMIM chief Asauddin Owaisi mentioned that the group he is currently associated would be headed by his good friend Jayant Jayapanda. He indicated that the group is likely to include Nishikant Dubey and Fangonan Konyak, Rekha Sharma, Satnam Singh Sandhu and Ghulam Nabi Azad. Owaisi also stated that the countries they are expected to visit include the UK, France, Belgium, Germany, Italy and Denmark. इसीलिए किसी शायर मशरक़ ने कहा था कि मीर अरब को जहाँ से ठंडी हवा आई वही मेरा वतन है, वही मेरा वतन है। तो इस वतन की सालमियत के लिए, इस वतन की को ताकतवर बनाने के लिए, दहशतगर्दी के खात्मे के लिए और इंसाफ को मजबूत करने के लिए आप दुआ फरमाइए। नहीं मालूम आपकी किसकी दुआ में तो तासीर होगी जो अल्लाह उन दुआओं को सुन ले। मैं शब्बीर साहब को आखिर में कहना चाहूँगा, ये 25 करोड़ पे कहीं को रुक गए भाई आप? आपकी हुकूमत है, आप बोलना था एक 500 करोड़ रुपये दो। आप गाड़ी में बैठ के आए शायद सीएम के साथ। 25 नहीं, आप देखिए ये हमारे वक्फ बोर्ड चेयरमैन है, माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन है, उर्दू एकेडमी है, इन सबको आप बोलना था, इन सबको एक 25-25 करोड़ रुपये दे तो कुछ करते हैं लोग। एक 200 करोड़ पूछो शब्बीर साहब, आप एडवाइज़र है, आप ताकतवर आदमी हैं, आप सीनियर आदमी हैं, तो मैं सीएम साहब से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ 25 करोड़ मत दो साहब। आप दिए तो एक कम से कम 500 करोड़ इन लोगों को दिए तो दवा के टन टनाटन काम शुरू हो जाता पूरा। हम सीएम साहब का भी शुक्रिया अदा कर रहे कि पहला चीफ मिनिस्टर है पूरे हिंदुस्तान का जो पहलगाम में हुआ, फ़ौरन आप प्रोटेस्ट किए, वहाँ पर कैंडल लाइट मार्च निकाले और फिर उसके बाद गवर्नमेंट सर्वेंट के साथ भी आपने और हम तमाम ने जो हमने जवाबी कार्रवाई की थी हमारे पड़ोसी मुल्क के ऊपर, वो सुधरने वाले नहीं है, शायद रखो आप। अब आप दुआ करो, हज को जा रहे, अल्लाह उनकी दुम को सीधा करे, वरना फिर वक्त आएगा उनको और सीधा करना पड़ेगा। वाखिर दावर अल्हम्दुलिल्लाह। Maharashtra Deputy Chief Minister Eknath Shinde said that Prime Minister Narendra Modi promotes the ideology of Hindutva openly and does not act in secrecy. He also credited Modi for giving a strong response to Pakistan, stating that it was under his leadership that Operation Sindoor was launched. According to Shinde, Pakistan's airbase and terrorist camps were completely destroyed and the world has witnessed the strength of India's military power, including the capabilities to the BrahMos missile. He also added that people of the country are intelligent and firmly stand with the Indian Army and Prime Minister Narendra Modi. कितने बार करोगे ऐसा? बाला साहब ठाकरे जी ने खुलेआम मोदी जी को सपोर्ट किया था। जो मोदी जी हिंदुत्व के विचारधारा को आगे बढ़ाने वाले मोदी जी है, वो मुख्यमंत्री थे जब गुजरात के, तब उन्होंने खुलेआम उनको समर्थन दिया था, क्योंकि मोदी जी उनको पता था एक देशभक्त है, एक राष्ट्रभक्त है
राज्य को आगे बढ़ाने वाले, देश को आगे बढ़ाने वाला नेता है। और इसीलिए उनको पता था कि मोदी जी की जरूरत राज्य को भी है और देश को भी है, और तभी उनको पता था, इसलिए उन्होंने कहा था कि मोदी जी के पीछे वो खड़े थे, अमित भाई के पीछे वो खड़े थे। वो जो करते हैं खुलेआम करते हैं, छुप छुप के नहीं करते हैं, बंद दरवाजे के पीछे काम नहीं करते हो। और इसलिए कितने बार उनको आप आरोप करोगे। आज जो देश को आगे बढ़ाने का काम, आज पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने का काम किसने किया है? देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। और इसलिए बाला साहब ठाकरे जी के विचार वो भी यही थे, उनकी भूमिका यही थी, देशभक्त और राष्ट्रभक्ति की भूमिका थी। और इसलिए क्या क्या करते हो नौटंकी, बाला साहब ठाकरे जी का आवाज निकालता हूँ नकली, ये समय आपके ऊपर आया है। इसलिए बाला साहब ठाकरे जी की विचारधारा छोड़ने के वजह से जो पाप किया है वो भुगतना पड़ रहा है, और ऐसी किताब निकालनी पड़ रही है। मैं इस पे ज्यादा कुछ कहना नहीं चाहता हूँ, लेकिन मैं इतना ही कहता हूँ, आज पूरे देश में, पूरी दुनिया में मोदी जी ने जो काम पाकिस्तान के खिलाफ किया है, हमारे पहलगाम में जो हमारे बेकसूर लोगों को मारा है, पाकिस्तान के आतंकवादियों ने हमारे बहनों का सिंदूर पोंछने का काम पाप किया है, ये ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च करके वो पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया है, उनके एयर बेस को तहस नहस कर दिया है, आतंकवादी अड्डों को तहस नहस कर दिया है। भारत का जो हमारा भारत की ताकत जो है ब्रह्मोस, उसकी ताकत दुनिया ने देखी है। ऐसे प्रधानमंत्री, जो लड़ाकू प्रधानमंत्री, जो बोलते हैं गोली का जवाब तो गोलों से देंगे, ऐसे लोगों को आरोप करते। अरे वो कहा, आप कहा, कुछ भी हो गया तो तुरंत उनको आरोप लगाना। ये देश की जनता जो है ये पूरी तरह समझदार है, और देश की जनता हमारे भारतीय लश्कर जो है, जवान है, उनके साथ खड़ी है, और मोदी जी के भी साथ खड़ी दिखते हैं। Chhattisgarh Chief Minister Vishnu Deosai, joined by BJP workers and the supporters, led a Tiranga Shaurya Samman Yatra to pay tribute to the Indian Armed Forces and their successful execution of Operation Sindoor. The Yatra aimed to honor the bravery and the sacrifices of soldiers who dismantled a major terror hub following the brutal Pahalgam terror killings. The tricolor-themed rally drew significant public participation and reflected nationwide solidarity with the armed forces. CM Sai reiterated his salute to the soldiers' courage and thanked Prime Minister Narendra Modi for decisive leadership in the fight against terrorism. उन वीर सैनिकों को नमन करते हुए अरे भैया थोड़ा सा आप लोग पीछे हो जाएंगे ना भैया, भैया थोड़ा सा पीछे हो जाए ना, ठीक है। ओ भैया फोन वाले साइड में थोड़ा। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। चलिए बढ़ते चलिए। A Tiranga Yatra was organized with great enthusiasm to honor the bravery and sacrifices of the Indian Armed Forces following the successful execution of Operation Sindoor. While the citizens and the political leaders joined the rally, waving the national flag and raising slogans in support of the armed forces. The Yatra served as a tribute to the soldiers who dismantled key terror infrastructure in the aftermath of the brutal Pahalgam killings. The event reflected
national pride and unity, celebrating the courage and dedication of those defending our country. While TPCC President Mahesh Kumar Gaur reportedly dismissed the speculations regarding a change in the Chief Minister of Telangana, stating that there would be no such change, he also criticized the opposition, including BJP and BRS, for spreading what he called a false propaganda. Mahesh Kumar Gaur also slammed remarks made in Nizamabad and rejected them as baseless. Additionally, he also responded to comments made by Minister Konda Sureka, describing them as distorted. ముఖ్యమంత్రి గురించి మాట్లాడే అవసరం వాళ్ళకే ఉంది. ముఖ్యమంత్రి మారాల్సిన అవసరం ఉన్నది. వీళ్ళు చెప్తా పోతే ఇంత బహత్తరమైన కార్యక్రమాలు జరుగుతున్న ఈ సందర్భంలో ముఖ్యమంత్రి మార్పు ఏమవసరం ఉంటుంది? ఆయన బీజేపీ బీఆర్ఎస్ పార్టీకి కాంగ్రెస్ యొక్క విధి విధానం మీద మాట్లాడే అవసరం లేదు. అంటే మాకు ఇప్పుడు ఎవరు అవసరం లేదు. యువ నాయకుడు ఉన్నాడు, మాకు చక్కటి పాలు నడుస్తూ ఉంది. మంత్రివర్గ సభ్యులు, సీనియర్లు, ముఖ్యమంత్రి గారు మంచి కలయికతో ముందుకు పోతూ ఉన్నారు. ఆ దృష్టి అంతా ప్రజల యొక్క అవసరాలు తీర్చడం, ప్రజలకి మనకు ఎన్నికల ముందు ఇచ్చినటువంటి మాట నిలబెట్టుకోవడం. మాకు లేని బాధ మీకెందుకు? మేము, మా ముఖ్యమంత్రి, మా మంత్రులంతా కూడా సఖ్యతతో మా ఎజెండా ఒకటే. ఎన్నికలకు ముందు మనం ఏమేమి వాగ్దానాలు ఇచ్చామో అవి పూరించడమే. ఆ దశగానే ప్రయత్నం జరుగుతూ ఉంది. మా దగ్గర ఏ సమస్య లేదు. మరి వారెందుకు సమస్య తీసుకుంటూ తెలియదు. అది ఆమె నిన్న ప్రెస్ మీట్ పెట్టి వివరంగా చెప్పింది. ఆమె పోయిన బీఆర్ఎస్ టైంలో మంత్రులు తీసుకున్నటువంటి కమిషన్లు మాట్లాడితే ముందు వెనక తోకలు కట్ చేసి దాన్ని ఎడిటింగ్ చేసి దాన్ని కేర్ చేస్తున్నట్టు. కొండా సురేఖ గారు మాట్లాడింది వేరు, సోషల్ మీడియాలో వస్తుంది వేరు. మొండేమో తోక కట్ చేసేసరికి అదేమైపోయింది, మొత్తానికి డిఫరెంట్ టర్న్ తీసుకుంది. అందుకే ఇప్పుడు సోషల్ మీడియా వాళ్ళు ఎవరైతే దీన్ని పెట్టినారో వాళ్ళ మీద సైబర్ క్రైమ్ డిపార్ట్మెంట్లో ఆమె కేసు చేయడం జరుగుతాం. ఈ రాష్ట్రంలో బీఆర్ఎస్ పని అయిపోయి చాలా సందర్భం చెప్పాను. ఉనికి కోసం ఏదో తాపత్రయపడుతుంది తప్ప బీఆర్ఎస్ ఇంకా ప్రజలు ఆదరిస్తారని నేను అనుకోవట్లేదు. MLA Marri Rajasekhar Reddy criticized the Congress government for deliberately causing trouble to BRS MLAs by conducting a survey in survey number 82 in Kutbullapur, Mechal district, without prior notice. He also stated that land in question had been purchased 30 years ago and pointed out that more than 6 acres of defence land had already been included under survey number 82 and 83, while the remaining land belonged to them. He also clarified that they would seek to resolve the land issues through the courts. అందరికీ నమస్కారం. ఇవాళ సర్వే ఆఫీసర్లు, సర్వేయర్లు అందరు కలిసి మా భూమి 82, 83 కొలవడానికి వచ్చారు. కోర్టు ఆర్డర్ చూపించారు. కోర్టు ఆర్డర్ ప్రకారం మేము చేయమంటే దానికి డీవియేషన్ చేసుకుంటూ వాళ్ళు వచ్చినందుకు అభ్యంతరం తెలపడం జరిగింది. వాళ్ళకి మాకు కనీసం 15 రోజుల నోటీస్ ఇవ్వాలని కోరాం. అది ఆ 15 రోజుల నోటీస్ కూడా మాకు ఇవ్వలేదు. ఆ ఇవ్వనందుకు మేము రిక్వెస్ట్ చేసాం. మేము ఎందుకంటే మా అబ్జెక్షన్స్ చెప్పడానికి, మా అబ్జెక్షన్స్ రేజ్ చేయడానికి మాకు అవకాశం ఇవ్వాలి కదా అంటే వాళ్ళు దాన్ని సానుకూలంగా స్పందించి మేము కరెక్ట్గా సర్వే సెటిల్మెంట్ ప్రకారంగా ఏదైతే నోటీసులు ఇవ్వాలో అది ఇవ్వలేదు కాబట్టి మేము మళ్ళీ ఆ యొక్క సర్వేలు సర్వ్ చేస్తామని చెప్పడం జరిగింది. తప్పకుండా ఆ ప్రకారంగా ఏంటంటే
మేము లా అండ్ ఆర్డర్కి పూర్తిగా సహకరిస్తాం. కానీ అన్ఫార్చునేట్లీ ఏంటంటే మాకు తెలియకుండానే పొద్దున్నే ఇక్కడికి ఒక 50-100 మంది పోలీసులు, ఏసీపీ గారు, ఎస్ఐ గారు, మళ్ళీ వాళ్ళ యొక్క ఎస్బీ వాళ్ళందరూ కూడా ఇక్కడికి రావడం మాకు ఆశ్చర్యం కలిగించింది. అంటే అంత ఏమవుతుంది అనేది మాకు అర్థమవుతలేదు. మేము ఒక 30 ఏళ్ళు ఇక్కడ దూల్చంద్ సిల్క్ మిల్క్ అనే ఒక కంపెనీని మేము 2011లో పర్చేస్ చేయడం జరిగింది. వాళ్ళంతకుముందు 30 ఏళ్ళు మీరు చూస్తే బహుశా పాత కాంపౌండ్ వాల్ కనిపిస్తుంది. మేము కొత్త కాంపౌండ్ వాల్ పెట్టింది లేదు, ఏం లేదు. 82-83 సర్వే నంబర్లో ఉన్న ల్యాండ్ మాది. ఇది 83 సర్వే నంబర్ హెచ్ఎండిఏ ప్లాట్లు చేసి అప్పుడెప్పుడో అమ్మిండ్రు. ఆయన దూల్చంద్ సిల్క్ మిల్స్ ఆయన్నే ఆ ప్లాట్లు కొనుక్కొని ఆయన కాంపౌండ్ వాల్ పెట్టడం కూడా జరిగింది. దాన్ని మేము న్యాయబద్ధంగా మీకు న్యాయంగా ధర్మంగా ఏవి చేయాలనో అవి చేయమనే కోరుతున్నాం. ఎప్పుడు కూడా ఈ ప్రతిసారి దాని మీద ఎవరెవరో వచ్చి యుద్ధం ప్రకటించి అనవసరంగా. అందరికీ నమస్కారం. ఇవాళ సర్వే ఆఫ్ Telangana police is being praised for showcasing its best talent in combating the drug menace following the Congress government's rise to power. Telangana Chief Minister Revanth Reddy has reportedly directed the police force to make the state drug-free. Hyderabad Police Commissioner C.V. Anand was honored with the excellence in anti-narcotics drug at the award at the International Police Summit held in Dubai. On this occasion, CM Revanth Reddy personally met and congratulated him for leading Telangana to become #1 at the summit, which was attended by representatives from the 138 countries. The Chief Minister also acknowledged the policy's crucial role in maintaining law and order across the state. Well, Minister Ponguleti Srinivas Reddy remarked that while the Dharani system served the interest of the rich, the Bharti Act is aimed at benefiting the poor. Speaking at the Bharti Revenue Conference held in Rudrangi Mandal, Rajanna Sirsilla district, he pointed out a significant difference between the two systems. He also alleged that Dharani was created behind the closed doors for the selfish interest of a selected few and that it was used by the previous government to grab the lands of the poor. Ponguleti assured that the Bharti Act would be implemented effectively and warned that any complaints of corruption involving officials would be thoroughly investigated and action would be taken. అంటే అది తెలంగాణలోని భూభారతి 2025 చట్టాన్ని గౌరవ ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గారి సూచనలతో అధికారులు అనధికారులు అనేక మంది మేధావులు తయారు చేసిన ప్రతి వ్యక్తికి ఒక చుట్టంలా ఉండే మన ఈ భూభారతి చట్టం మొదటి విడత పైలట్ గా రాష్ట్రంలో 4 జిల్లాలలో 4 మండలాలని ప్రజల వద్దకే రెవెన్యూ గ్రామాలకే రెవెన్యూ వ్యవస్థని ఎంఆర్ఓ స్థాయి అధికారుల్ని వారి టీంని పంపించి అప్లికేషన్ తో సహా ప్రభుత్వమే రెవెన్యూ గ్రామాలకు పంపించి వారి సమస్యలని ఆ అప్లికేషన్ మీద టిక్కు పెడితే అక్కడికక్కడ పరిష్కరించేవి కొన్ని ఉంటే ఇందాక రైతన్నలు చెప్పినట్లు ఏ అధికారైనా తప్పు చేస్తే ఉద్దేశపూర్వకంగా రైతన్నలను ఇబ్బంది పెడితే అటువంటి అధికారుల మీద చర్య తీసుకునే అవకాశాన్ని కూడా ఈ చట్టంలో పొందుపరిచి ఈ చట్టం ద్వారా రెండో విడతగా రాష్ట్రంలో 28 మిగతా జిల్లాలలో 28 మండలాలలో మన బొగ్గారం మండలాన్ని కూడా గౌరవ లక్ష్మణ సూచనల మేరకు తీసుకోవడం జరిగింది. చట్టం అంటే Well, European leaders agreed to press ahead with the joint action against Russia over the failure to agree to a ceasefire in Ukraine, UK Prime Minister Keir Starmer said after consultations with the President Donald Trump. Starmer spoke from Albania capital Tirana, where leaders of dozens of European countries were gathered for the European Political Committee's summit. So we just had a meeting with President Zelensky and then a phone call with President Trump.
to discuss the developments in the negotiations today, and the Russian position is clearly unacceptable and not for the first time. And so as a result of that meeting with President Zelensky and the discussion with President Trump, we are now closely aligning and coordinating our responses and will continue to do so. Wir sind uns einig darüber, dass die russische Seite eine gute Gelegenheit gehabt hätte, in dieser Woche erste Gespräche über ein Friedensabkommen mit einem vorangegangenen Waffenstillstandsabkommen zu führen. Wir sind sehr enttäuscht, dass dies nicht stattgefunden hat. Es lag der Ball ausschließlich bei Russland. Es waren alle. The first direct peace talks between Russia and Ukraine since early 2024 concluded in Istanbul after less than 2 hours. While both the sides agreed to a significant surrender swaps 1,000 detainees each, no progress was made on border issues. Ukraine proposed a 30-day unconditional ceasefire, but Russia demanded territorial concessions, and Ukrainian officials accused Moscow of presenting unrealistic demands, and NATO leaders criticized Russia's low-level delegation. The Vatican has offered to host future negotiations. Really relax at this point, and there are many issues that can be resolved if only the leaders can meet, because given the complexity of the issues and given the nature of the Russian Federation, where practically every single issue that is at stake can only be resolved by President Putin, we are looking forward. Well, before wrapping up this bulletin, let's have a quick look on closing headlines. No hearing in defamation case against Rahul Gandhi in UP court due to lawyers' workshop. Shashi Tharoor throws back leading MP delegations, defers to party leaders despite Congress opposition. AP Chief Minister participates in Swachh Andhra program in Kurnool district. Shivraj Singh Chauhan and Himanta Biswa Sarma attend Griha Pravesh launch Lakshmi Mistri program. A Saudi Novarsi calls MP Minister Shah scum over remarks on Colonel Qureshi, demands his arrest.